Tags tanan, no? Karon nga adlaw maghimo mo og history sa Pigkarangan by Baptist Church to make your faith promise mission commitment. But before that, open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter number 8. Just want to remind, nakadungog na taan as everyone to please stand. Tanaw sa nato sa ato ang Bible karon, 2 Corinthians chapter number 8 sa ato ang Bible this morning. Okay, so I'll begin to read verse number 10. Pero tanaw na ang context nato, nag-start siya sa verse number 1. If you will study faith, promise, mission, commitment, you will always go back to chapter number 8, then go to chapter number 9, because that is a faith, promise, commitment made by the church of Corinth. This is what the Word of God says, and this is, the Bible says, verse number 10, and herein I give my advice. So here, Paul, if you will want to get the context, Paul was in the Macedonian churches. Naka-witness siya, and iyang nakita ang gihimo sa Ginoo through the Macedonian churches to verse number 1, verse 2, verse number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, explain niya on how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and the deep poverty, and ihilahang na abound unto the riches of their liberality. And this they did not as we hope, because Paul, nakita sila, the church of Macedonian churches, wala sila freedom, sama sa na freedom sa uban, because they run by the government, by the Roman government. They have no privilege like that. They are being tortured, persecuted. Then Paul, naghatag siya og advice, because the church of Corinth, sila ang unang nag-promise to support missions, to support the work in the church of Jerusalem. So Paul, ingon siya, Henry, I give my advice, for this is expedient for you. So Paul understand how important it was, the commitment na ilang gihatag nila. And the Bible says, so very important, this is expedient for you who have begun before. So it's very important para sa tuwa rin na nagsugod na ta, sama sa Church of Corinth, not only to do, but also to be forward a year ago. Dili lang siya gihimo, pero ato pagyapon nga himuon pahantod mo human. The Bible says, now therefore perform the doing of it. After you prayed, imo nang gishower in prayers ang imong faith, promise, mission, commitment, then the Bible says, now therefore perform the doing of it. So this is the day nga gihatag sa Ginoo sa tuwa to fulfill or to perform nga atong gidesire nga amount ihatag nato for world mission. Mao ni ang atong adlaw karon. The Bible says, therefore perform the doing of it, as there was readiness to will, so there will be a performance out of that which ye have. So therefore, prepare niya, for if there be first a willing mind, willing atong heart, it is accepted according to a man hath, and not according to that hath he hath not. That means, di wala tagi pahatag sa Ginoo, kanang wala sa tuwa, kanang naa sa tuwa. Mao na ang gusto sa Dios. And the Bible says, for I mean, not other mean be is, and that ye burden. So nagsisi Paul ng instruction, but by equality, now at this time, your abundance may be supplied to their want, and their abundance also may be supplied for your want, that there may be equality. So this is the word of God. So atong mensahe karon, understanding faith, promise, mission, offering, or understanding faith, promise, mission, commitment. The way we understand that one, atong tan-awon biblically, atong perspective na to understand faith, promise, mission, commitment. So that makapadayon ta. It's so hard nga makapadayon ta sa unahan kung wala na to fully na understand through the Word of God about faith, promise, mission, commitment. This is my 28th year. Salamat sa Diyos, in the last 24 months from now, akong 28 years in supporting missions every week. Sa grasya sa Diyos, by His grace, by His supply, nag-start ko small, 3.50 pesos. 3 pesos and 50 centavos. Mao na ang akong support for missions. Hangtod karon, salamat sa Ginoo, I support weekly, then dili na tres. Ingon ni Pastor Kagrina, kung gusto ka, monthly, every year lang, blessing, every year lang imong gusto ihatag. Then, sa percentage, then, mao na ang ato ang lantaon karon. I understand when I was 19 years old. So karon, in my 28 years, ato ni i-combine. So it's impossible to combine
for 30 minutes. But anyway, try to be a help and be a blessing. Let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for Pastor Ray and his family and the Church of Pigrangan Bible Baptist Church for giving this one another history, Lord, sa ilang simbahan to support world mission. Salamat, Lord, mag-commit sila karon nga adlaw. And help us, Lord, to understand in a biblical perspective why is it we support mission, why we have this faith promise mission commitment. Karon, Lord, nga among ipasa. Aron, Lord, makahimo mi sa partake na sa mga buluhaton nimo para sa world evangelism. Thank you for the last conference. Thank you for all the members, the sacrifice nila sa ilang gibuhat para sa amo ang mga pastors to host, Lord, ni conference. Salamat sa ilang mga gihimo, ilang sakripisyo financially, strength, tanan, in order for us, Lord, to be more encouraged para sa imong buluhaton. Salamat sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi. One more time, anoint us, Lord, again, the fresh anointing of the sweet Holy Spirit, Lord God. Wash us by the blood of Jesus Christ, and may your word, Lord, change our lives. In Jesus' name, amen. Okay, lingkod na tanan, palihog. Ato ang, first of all, papasalamat mi kay Pastor Ray, uban kay Ma'am Jima, kay Sister Am, kay Brad GR, sa family niya, being a blessing to us sa pila ka mga years. I mean, attending 12 years na daikulo, nag-a-appeal og World Mission Conference. Every year, I'm encouraged, revive para sa World Mission. And thank you for all the members also sa PBBC. You have a great part para sa ministry sa Metro Zamboanga Baptist Church. So karon nga buntag atong sabton sa ang biblical nga perspective to understand a faith promise mission commitment. Let us all understand, as I understand this one for the last 28 years, that every local churches, just like sa MCBC, we encourage them our 16th year dito sa amo ang simbahan, supporting missions through thick and thin, o unsa man ang kalisdanan na always i-emphasize gunamo that every local church for world mission, we are called partners. Dili man mi gitawag ni adto dito, but we are called partners. Pwede ang piso, 5, 50, 100, 500, 1,000. We are called to be a partners for world mission. Dili man mi gitawag, but kitang matag-usad rin every churches nga masabtan unta na sa mga pastors the way we understand through biblically, just like Paul give advice to the church of Corinth, na we are partners and we are called participants. Dili ta pwede nga walay equality. Dili pwede nga ang uban naglisod kay wala diri sa tuwa. To be honest sa inyo diri, frankly speaking, walay naluwas diri through dreams. Walay naluwas diri sa tuwa through good works. We are product of missions. Kitang tanan, we are product. Somebody opened their Bible and somebody shared to us the Lord Jesus Christ, and we responded it very well. Clear ang atong pag-understand that the only Savior is the Lord Jesus Christ. Wala tayo lain nga gituhuan katong time that we receive Him. Then we are called participants of world mission. Bata man, tigulang man, bagong naluwas, daang naluwas, we are called participants through our faith promise mission commitment. Dili ka pwede mo ingon, lisod yun ko. Dili ko makahantag ana, ay naglisod ko, kanat na lang. So tanaw na to na unya. Then we have the procedure, tanaw na to. Because kung wala tayo procedure, wala tayo sistema sundon, maglain kayo ang ato ang faith promise mission commitment. So naamoy faith promise mission commitment form. We also use that one 28 years ago. Naglingkod ko diya, 19 years old. Wala ko'y kaalam-alam. And our pastor explained to us, Missionary Bruce Rice, mo ni ang gisulti niya, mo ni ang atong missions, mo ni ang atong himuon. You have that procedure. Then atong lantaon karong unsa na siya. This is a procedure, tanaw na to. Una, faith promise mission commitment form. Number 1, we must understand about faith. Faith means, as I understand, believing what God said. I believe what God said is mission. Walay pwedeng taong maluwas kung walay musugilon sa iyaha. That's faith, no? Matuo ta nga partners ta, matuo ta participant ta of what God said in His Word and acting according to what He said. Mo nang giremind ni Paul ang Church of Corinth, a big church na nga nasa kakayahan. Then nakikita nila ang sitwasyon ni Paul dito sa Church of Macedonian
nga wala sila privilege, just like the privilege nga naa sa mga Corinth, they are a big city, ay a business city, nga kanadya nga lugar, pero ang ilang lugar, so, Macedonian, mga farmers, ang mga members nila, then wala sila privilege, wala sila nasa position nga magtrabaho, because they are run by the Roman government. Wala sila privilege, they are being persecuted. But what the Bible says, nga ingon siya, this is faith, promise, mission, commitment. Herein I give my advice, nga kamong nga nagsugod na before, inyo nang tapuson ang inyong commitment. Kaya dili pwede, ang uban naglisod, kamo nagpayahay, because we are product of missions, because we believe faith is what is God said in His Word and acting upon it. So that means we do not know what will happen tomorrow. Wala tayo kabalo. Paghulog ni mo, anak, we don't know what will happen tomorrow, what will happen next week, what will happen next month, or next year, starting September 29. So when we give that our faith, promise, mission, commitment, kabalo ko daan, in biblical understanding, this is by faith. Kung nihulog na ko na ang akong pila ka pesos, nga ihatag na ko for world missions, kaya dili man ta pare-parehong amount, hindi man ta pare-pareho og level, na uban nangatag 100, na uban nangatag 500. But anyway, atong i-combine. But we just don't know what will happen. That is faith. Amen? As biblically, we understand that one. That means, what idea, however, that it is our faith that pleases God. Amen? Because it is impossible to please God without our faith. Amen? This is what the Word God says. If God leads you and me, or ikaw gilid sa Ginoo for that certain amount is supporting world mission, then we can trust God to bless us in order to fulfill our promise. Amen? Makasalig ta sa Diyos nga makasupply siya, because that is faith is all about. Ibo nang ihulog na, then ibo ginang tlantaon. Ibo gina as the percentage kay dili man pareho. Ama sa gi-explain sa ni Pastor Ray, dili ta pare-pareho, na man dugay na naluwas, bag-o pa, dili pare-pareho ta. Pero anyway, atong puhunan, anak, pagtuo. Right? Pagtuo atong puhunan na, kung nagbutang ka na o 50,000, that's faith. Iwaman kay idea. Unsa na. Nga wala tayo idea unsa mga hitabo. But that is faith, man. Promise. We must understand what this promise is all about. This is a commitment. This is a money nga imong gi-commit sa Diyos. Imong gi-promise sa Diyos made voluntarily. Right? Amen? I understand that one. Ako ang nag-ampo, anak. Nangayo ko og leadership sa Ginoo voluntarily. Walay nang hulga sa tuwa na. Amen? Walay nang hulga sa, then willingly and cheerfully by the individual members of Pigkarangan Bible Baptist Church. That is our faith and that is our promise sa Ginoo. And remember, God doesn't force you nga ana nga amount, but ang Diyos nag-expect siya to fulfill it once the commitment are being made. Ato gyud nang i-fulfill sa dihang ato nang gi-commit. I understand that one. When I was 19 years old, wow, mao din na ang faith promise. Faith, buwa ko ka idea. Unsa na sa puhunan lang nako, mahatag na ko ni. That means dili ko ma-miss every week og simba. For the last 28 years, wala ko na-miss og simba. Isa lang ka bisis ko na-miss ng anak akong missis Sunday. Pero akong ibilin. I used to, wala na ako din ikaw, akong ibilin akong faith promise mission commitment dito sa amo ang church. Nga naman, dili pwede. Dahil una, once nag-expect na ang Diyos daan, gi-promise na ito na, and that is mission. This is what the Word of God says. As the Father has sent me, even so sent you. The Bible says, an offering commitment para ani, atong mission, given to our local pastors and foreign missionaries, and it is given by month. Salamat for the history sa MCBC. Wala na, sa grasya sa Diyos. Wala na yung makaingon ang MCBC. Wala yun. Makakon kayo. Ingon nila, mag-support daw sila. Among gipaningkamutan sa grasya sa Diyos. Dili lang may every month. Among gipaningkamutan, i-advance na mo. Nga naman, dili pwede nga itupong-tupong naman uban mag-support. Pare-pareha. Pero ang akong desire, ang akong kasing-kasing, na atong ihatag na siya. Yes, monthly, pero ako nang gihatag in advance. Gina-advance na mo na. No? Para, unay reason, basing, para di sila mo backslide. Para magkugi sila. I-advance na to. So that's the way I understand what the Word of God says. An offering given to our local pastors and foreign missionaries is given by man in order for them that they can do God's work in preaching the gospel where God has called them. So ang ilang goal sa usa ka pastor at sa ka missionary, ang ilang desire sa ilang heart that runs down through their blood, they must preach the gospel. Right? Amen? That's our mission. So that means faith, promise,
mission, atong mission nato to propagate the gospel of the Lord Jesus Christ. That somebody got saved, somebody heard the gospel, somebody preached to them. And that is our desire to be a partners and also participants of world mission. And this is our offering. Our offering, this offering, let me remind you, this offering is not our tithes. Amen? Dili ka pwede mo divert sa imong funds. Faith, promise, mission, commitment, kanang nabili ni mo nga 90. Ang imong 10, imo lang nang gibalik. Wala pa ka nakahatag, anak. I understand that one, that offering, that's my commitment. Hatag sa Jesus my tithe, my personal commitment, offering, my 90 remaining hatag sa Jesus. So very important para sa atong masabdan ani. Nga kining offering, dili nimo ni pwedeng tawagon accidental. Sama nang accidental, kag-commit karon. Hala, nakatambong na magugo dito. Ako na lang ni sulat. Ewa man ko lain Diyos. Sulat mo itong akong abay good. It so happen, butang nimo dito. So, giihap na ito, tanan, ihap na ito pila ka pesos, then accidental imo. So, pag ihap, naapil naman to sa tibok tuig. Nakuha na ito, amen? So, we must understand that one. Also, this is not called incidental. Maura ba ni sagara sa mga Pinoy? Kang ako sa ning kuan inani, kuan sa nako ni bayad sa tubig, suga, piliti, nabilin 10 piso. Kini na lang, makahatag siguro kuan ni faith promise, mayroon ni 2 piso. It is not also called incidental. Amen? So here, Paul remind us a church of Corinth nga usa ka dako nga simbahan ay mga trabaho na privilege na niadto sa Macedonian. He wrote that letter to Titus, ipadala niya iyang gi-advisean sa mga butang nga gisugdan ha because ang church of Corinth once nga nag-desire sila to support but now wala nila gi-fulfill. So very important principles nga masabtan nato. Number 1, it is so important para sa to atong faith, promise, mission, commitment day karon. It is so important to the individual believer or individual member of Pigkarangan Bible Baptist Church. Amen? That means ang ato nang importante na sa to kay matag usa mag-pray. Just like ingon ni pastor, ipasa ninyo na members copy sa mo same gapon na duha ka form ihatag na mo sa church so that I can pray as a pastor of the church. Tabangan ta. So very important that our faith will increase. Tanan mga pastor, akong gusto ibutang i-frame. 1997, 1998, 1999, then 2025. So karong February, mag-commit na po mi sa among ika-28 years commitment for world mission. Is every year magkasdako na. So very important para sa matag-usa namo nga katong una natong commit to 5 piso ra man ito. And 10 years from now, dili naman ni 5 piso, 5,000 naman ni. Why? Because it is so important to the individual believer. That's why Paul wrote the letter nga ingon niya gi-advise na it is so important. I give my advice. It is expedient for you who have begun before. Nga nagsugod na, that imo na siyang i-commit, hangtod nga ma-fulfill na po, next year mag-commit na po ta, hangtod nga kwaon ta sa Diyos, right? That is our faith, promise, mission, commitment. That is our, develop also our compassion for the lost souls. Kanang mga tao nag-support sa missions, they are also have a burden to tell others about Jesus Christ. I can see the best soul winners in the world. I've witnessed that one in my eyes. Those who love to support missions. Nga naman, na-develop sa importante na sa to, and our love for God. That's the way I understand. That's why Paul reminding us that our faith, promise, mission, commitment, very important to the individual believer. Dili ta pwedeng mag-commit kung, as a church kung walay matag-usa. Importante ang matag-usa, gikan sa bata, sa mua, gikan sa gagmayng bata. We must commit. Why? Because we are a product of mission. Ako product ko sa mission 28 years ago. Wala na miss. Importante na sa kuha. So every week, ang puwan ako, Lord, among faith, promise, commitment, ihatag yun ni mo ni, supply my needs. So Paul now wrote a letter to remind the church of Corinth na kining walay privilege nga simbahan, kining naglisod nga simbahan, they're being tortured, they're being persecuted, wala sila nga maayo nga himuon para sa makahimaya sa Diyos, pero because wala sila freedom. Paul reminded them na importante sa matag-usa ka believer of the Lord Jesus Christ. But number 2, let me remind you, the Bible says it's also important to our own local church. Importante na sa ato ang local church. No, importante na sa matag-usa sa local church nato. Ngano man,
diha mahibalaan ang karakter sa simbahan. Hello, amen? So when we support missions, it will remind of every individual para sa tuwa nga ang Church of Corinth, gi-remind siya, oy, Church of Corinth, di ba nag-promise man mo? Nakita na ko diri ang Church of Macedonia churches, how that in great trial of affliction, how that the grabing kalisdanan nila, the deep poverty. Why is it, yung sa Bible, for beyond their power, they were willing of themselves. Gihatag yapon nila ay lang faith, promise, mission, commitment. Verse number 1, verse number 2, verse number 3. And Paul says, praying with us with much entreaty that we would receive this one. Because naa si Paul dito, dili na ako pwedeng ma-receive ni. Maglisod po ko kung dili na ako ning dawaton, dili po ko makaminister. Pero lisod na ako dawaton kay nakita na ako unsa kalisod ni. So very important ang karakter sa simbahan. Ngayon ko sa mga members namo, kung ang atong faith, promise, mission, commitment nato sa 2008 hangtod 2024, makapalita og 5 ka D4D. Pero ang pangutana, tinud-anay bagita mo palit. No? Then ako 1997, makapalit ko og ekspedisyon. Ako lang. Kung ako itong gitigom, unya kung gitulis po ito. That's the way nga atong karakter sa simbahan, ato nang malantaw. Ang church nga night testimonies. Recently, ang among simbahan, gitagaan, gi-acknowledge sa ABC, nga wala na miss of the churches. That's the character of our church. Because when the first time I teach world mission sa among simbahan, 2008, tilang tanan, mag-ana sila, ha? But anyway, I just teach them. I just teach them. Week by week, month by month, year by year. Sutrayan sila na may mission month. Sutrayan mo, every quarter na may mission booster every year. Explain sila about faith, promise, mission, commitment. Because this is the character of Metro Zamboanga Baptist Church that we must support and proclaim the gospel to them. We are participants and we are called partners to the world mission. Dili man nato mapare-pare sa uban, pero among paningkamutan, we can give that one. Sa inyo, lahi nyo, among kaya, 97,000 pesos lang every month. Kana lang among kaya. With the members. Ika give mo, kapuga na siya, 97,000. For world missions, we help naman. Paningkamutan naman na of 140 missionaries. It is so important kung moingon sila, amit to Zamboanga Baptist Church, nag-promise man to, pero tigod ka bakakon. Di mi mo sugutan na, oy. Because I teach our people, importante sa among integridad as a church. And also importante sa nga the character of our church, our priority. We have, wala may building, nag-abang lang mi, wala pa may inani na building, pero parang kamutan na mo, ignan ako, bisagwa pa ta ka building, pero atong priority always, mga kalag. That's our priority. It's also good nga namin building. Among desire na para mapalipay, maipod among pagsimba ba. And we experience it one, ang mga testimony, and also the blessing of the Lord. Makita na muna from the scratch. Kita na mo mga bata nga sa una nag-start sila elementary, then human na silang eskwela, college na, then their faith rise up, gikan sa dos. Makatawa mi, malukbak nila. That is the important para sa amua. The testimony nga among mahatag sa mga churches o sa amuang mga pagsitagsa ka mga pamilya namo. Number 3, Paul also remind them sa ilaha, sa Church of Corinth, it's important for the individual believer, it's important to our local church, it's important also to other churches. Amen? Dili pwede ang Metro Zamboanga Baptist Church ang mag-support lang. Matag pastor, akong gi-encourage, it must be, we have strong, very strong, ang atong stand about world mission. Ought to be, we have a faith, promise, mission, commitment. So I will remind our members, nga maadto sa lain-lain lugar, maingon ko sa ilaha, kung mubalihin mo og church, mubalihin mo og lugar, pangita gid mo og simbahan, nga naay strong blood of world mission. Importante kay na. It is so important also to other churches that they are being challenged. Ma-challenge sila. Every churches, kami, wala pa mi nagsugod. Nanami, nag-support nami. Wala pa mi nakaadto sa Zamboanga, wala pa mi Bible, wala pa yun. Mo pa'y pag-abot na mo, among support, amo nang gihatag daan. Nag-start nami.
In a very simple way, nga mahatag mo, walay nakaibalo. Nobody will applause kung mag-sacrifice ka na. Pero it's in my heart, very important ni para sa uban. Dili lang kami naglisod, it might be kung naglisod mi, pwede mi makasupply sa ilaha. Sila pod naglisod pod, pwede pod mi makasupply sila. So partners ta for world mission, right? Amen? Naami lot property, naami gi-raise na lot property. And some of our missionaries, nakadungog sila. Maingon sila, Pastor, pwede mi magtabang pod? Because among gi-raise, among commitment namo, among lot property by year, by square meter. Then nag-ingon sila, pwede mi mag-partner sana. So I understand why Paul, sila dili lang ma-burden, then ang uban nagpahayahay, then I understand why he said, dili pwede nga ang ilang supply katong kawad-on nimo, then imong abudansya makasupply ka, then katong literon imong gisupplyan na gibless pud sila sa Dios, makasupply pud sila. I understand that one. Very important, the partnership of the churches. Importante sa mga pastors, and above all, very important to those who receive it. Importante na sa mga pastors nga nagdawat anang faith promise mission commitment. Makaingon sila, dili man ni kami lang nag-labor alone. Dili lang man din nga kami lang ang nagtrabaho ani. Nasabtan din ako, partners man mi. Wala sila nag-inusara because we remember them in our prayers. Natay mga missionary listahanan. Foreign missionary, local missionaries, we pray for them. So very important kaniyang nakadawat naka-remember man ko. 2008 ni adto mi dito, 2 churches na support sa mua. First, Lapasan Baptist Church, Wayside Baptist Church, Dipolog City. Makadawat mi ana 700 from Wayside Baptist Church. Makaingon ko, salamat kay ilaming gihinumduman. Salamat yun. And some of the partners na iba na support sa mo 50 peso. Among ikumbahin ang among supportanan. Ikumbahin amo, nag-abang mi og 3,800. Ang among support 1,800. Dili man magsuntok sa buwan ba 1,800 then 3,800 ang bayranon, 1,800 lang na-receive. But anyway, among gabong nag-support. So importante na nga sadyang naay dili man to uso sa una mga GCash. Jesus naman to, by faith in Jesus, not in GCash. Ato nga time, unaan naman ang RD ato. Naan namang RD, naapag ito yung mga password, na yung mga pastors nga mag-support ako, binuangan ang password. Binuangan, pero at least support Japon. Abi, kung maulaw ka ba, ihatag din mo itong papel ba? Yung mga password. No? So, inana ang among I understand that one. Very important na sa mua as we receive that faith promise mission commitment. So therefore, karon, Pigkarangan Bible Baptist Church, challenge sa inyo ha. Kini ang day nga naghimo mo history. Kini ang adlaw. Excited ko, the most nga excited sa among simbahan when we pass out our faith promise mission commitment. Amo nang ihatag. Amo nang ihulog. Wow. That is world mission. That is souls. Nga makita ka one day, nga naami part, di man galing mi kaadtor sa lain-lain mga lugar, pero mabot ang panahon, nampoy langit. Dili na sad mi siguro nga kinahanglan mo adto langit aron makita na mo ang product. Manhilang mi sa Pigkarangan World Mission Conference na ma-present na diri ang mga missionaries. Bisang wala pa na nakaadto sa mua. Pastor mo dito atong gisuportara no? Karon nakaadto. Nakakita na sila. Kaya so impossible para sa amua sa Zamboanga City mag-explain sila we have missionary in Vietnam. Wala sila idea kinsa to. They have their names. Na sila PowerPoint, makita nila. Pero lahi itong nakita nila silang duha ka mga mata. So very important para sa mga nga naghatag, very important sa other churches, very important para sa mga simbahan, and very important also sa mga nag-receive. Nga katong mga pastors mo sa mga members, namin mga members gidala diri. Amin siya, salamat sa inyong support namin sa Zamboanga Baptist Church ha. Sakit mo na mismo, salamat kayo sa support. Malipay among membro, bisan 50 piso lang to ilang support. Bisan 20 piso lang to, 100 piso, pero among gi-combine, it makes that amount. And we can support for world mission. And that is mission is all about. So therefore, that's the way I understand. That's the way I understand faith, promise, mission, commitment. So our faith, promise, mission, commitment, ato nang ihulog karon naaman dire inyong form. So kana siya, atong remember, importante na para sa ako
Okay? Importante yun na siya. It might be, wala pa kakasabot karon. Wala na ako gimin nga pag wali na ko ani, 100% kita tayo makasabot. Bisa makasabot lang mo, maalang kay mag-gets 20%. Later on, mag-grow na siya. Mag-grow na po na siya. Mag-grow na po na siya. Mag-grow na po na siya. Hangtod, masabtan ni mo. Ana na yung mission. Because nakasabot po ko sa pag-explain na mo sa amo members. Nakasabot po ko nga upat lang katao akong gi-explainan. Kanang upat, nalibog sila. Kay usually ang mga tao, ganahan yun ta mong dawat. Di ta ganahan mong hatag. You explain to them with all your hearts, with all the prayers, tears, tanan, luwa, preparation, luhod yun, Lord, pakasupport, mission. Sometimes, nag-commit nami, yes, we go 1.5 every month. Ang nasulod, 800 lang. Remind again. Remind na po. Remind na po, pagka next year, tubo na po. 2.5. Ang nasulod, 2,000. Remind na po, remind na po. Hangtod, niabot ang panahon. Naabot yun mi. 90+%. Niabot yun mi. Nakasulod yun. Salamat. Pila ka years na. It takes years. Struggles. Unsao pagtudlo. Importante para sa mua. Importante to our local church. Sa Metro Zamboanga Baptist. Nakasabot sila. Karon gali, paghatag sa amo ang gihatag token sa ABC. When we go home, our prayer meeting, last Thursday, we have a prayer meeting, mga members ng testimony. Pastor, aya pag ginamo na sabtan, may inana, di importante mission na yun. Somebody take sa uma, nagbutang sila, nagpo sila, salamat yun. Sa wapa may kasabot, gi-emphasize yun ni Pastor, mission, mission, mission. Souls, souls, souls. Salamat eh. Mauod ito. So as we give this one, importante para sa tuwa, importante to other churches. Nakakat-on po mi diri. No? Wala mo'y idea. Unsa kadako blessing ang Pigkarangan Bible Baptist Church sa Metro Zamboanga Baptist Church, only eternity knows that one. Wala gid mo idea how much we are thankful for PBBC with all our hearts. Why? We are being challenged here. Wala na yung mga conference pastor sa maani. Yeah. Nakaigon kami, Lord, unta taason pag hindi mo kinabuhi pastor eh. Paabutag 100 para makahimo pa mi, ma-challenge pa mi. Wagin mo idea, importante na para sa mua, sit down here and mga pastors nga pareha sa ato ang vision para sa work. Makaingon mo, man nagsulti ni pastor, oh. Naminaw sila diya, gidala na ko because para sa gignan ako mga members, I cannot invite Dr. Army Gisalba, I cannot invite Pastor Ribaton, I cannot invite them. Pero kay gi-invite ni Pastor mangadto ta para makadungog mo nila nga ang atong kausa the same missions. So importante para sa amua, importante para sa uban, and importante sa mga nagdawat. Wa gid mo idea sa mga nagdawat, nakapalit sila og gospel tracts. Or nakakuan sila og stampad. Makapliti sila. Dili ba sila pwede, na sila yung motor, dili ba sila pwede mingon sa seal. Missionary ko. Tubili na palihog pultang ka. Dili. Magdawat sila, sa ilang kasigas, nakatesting mo yung kuana. 50 piso, ay salamat to, naghinumdum gud sila. Sabihan sa inyo kami nang-agi man ko local missions. Grabe akong kalipay. Wow, 100 piso at least. Dili na ko lang taon ng amount, pero ang mga nag-ampo ba? Ang mga nag-ampo, disod man kayo nga, maingon ko nga, nag-ampo ko sa missionary sa Congo, kini nga person, na wala mi nag-support. Yes, of course, maka-pray me, pero katong listahan nga among di nato tumamisa. So sa pagdawat nimo makaigon ang mga missionary. Salamat Lord. Nawat na pud namo sa MCBC bisan 400 lang ni, bisan 500 lang ni. Bisan 450 lang ni, bisan 600 lang ni, pero at least importante ni sa mga that they can continue to serve the Lord. Amen. That is our faith promise mission commitment. Hopefully it will help you today. As we have our faith promise mission commitment ihatag karon. Let me congratulate Pigkarangan Bible Baptist Church for making history today. Let's bow our head. Heavenly Father, Lord, thank you for your word, your instruction through Apostle Paul. Salamat, Lord, sa ilahang desire sa una. Pila ka years nila ba? 1,900 years. They commit also for faith promise. Same among commit karon nag-pray me. As Pigkarangan Bible Baptist Church made their commitment, naghangyo me nga imo silang gamiton to be a blessing to the churches around the globe.
maybe local missions and also foreign missions. Thank you for Pastor Ray, his family, their hearts for world mission. What a blessing that we are partners and participants, and we have the same procedure how to do it this one. Lord, may your name will be honored and glorified. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor Edomite, Panindog Tapalihog, and we'll do this invitation. No, I don't want to mag-invitation ko, matuday ko sa mga Kristohanon while the piano will play very softly. Wala ko masayod, doon na ba tayo mga bisita karon? Sa akong tanaw, maragwa tayo bisita, but I don't want to proceed this invitation to the Christian without inviting someone to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Maybe, naakakaroon, naakadiri sa simbahan, dugay na ka nagsimba. O amo ka bisita, pero wala pa ka makasiguro kung mamatay ka, apadulong imong kalag. Dawata si Jesus Christ, tuhuy siya, kay mong bugtong o personal nga maluluwas. Pasudla sa sayang kinabuhi ka. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. You cannot enter heaven without having the Lord Jesus Christ. Kuha ka kasiguro na kung mamatay kang imong kalag, muadto sa langit, ako kang gihangyo sa pagsunod dining pag-ampo nga akong pagabuhaton karon. While you are standing, di na kinahanglan nga imong kusgon aron makadungog ang tapad, no? You sunod kanini nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon while you are standing silently. Pero lito kani sa imong baba, dawata si Kristo nga imong maluluwas. May ka, Pastor, wa ko kasiguro kung apadulong nga akong kalag kung mamatay ko. Pero gusto ko makasiguro, I want to be saved. O gusto na ko dawaton si Kristo nga ako maluluwas. I understand without Christ dili ko mas maluwas. Hinusuli ang imong mga sala, kunya dawata si Kristo karon pinaagi nining pagsunod sa akong pag-ampo nga akong pagahimon while you are standing. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, pasay luwa ko sa akong mga sala. Salamat kayo sa imong papakamatay dito sa cross. Ako kang dawaton karon, ako kang tuhuan, nga akong bugtong o personal nga manuluwas. Please come to my heart and save me. Kung nisunod ka nini nga atong akong pag-ampo as a sinner's prayer, today, this morning, nahimo kang anak sa Diyos. O ang imong ngalan, gisuwat dito sa libro sa kinabuhi. Nawato ko sa mga Kristohanon. Christian, the message is very clear about committing to give sa atong faith promise offering for the whole year. Now, maybe God speaking to your heart na mag-support ka sa faith promise and you're convinced it, but you want nag-pray ka nga, i-bless ka sa Ginoo more financially. Will you come and kneel down to the altar? Lord, help me. Lord, bless my businesses more. Lord, bless my life. Christian, if you want to be blessed by God, your blessing will start here to the altar. Committing to God. Before God is pouring you a great blessing, He wants you to commit to Him. Lord, this is not for me. This is for you, God. Lord, kung akong pangunahuna, lisod ko makahatag. But Lord, by faith, I will commit you. Please come. Because God is looking for somebody to be trusted, to be blessed for His work. And you are that person. God is calling you. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Sa mga tao karon, they came forward, they prayed. Lord, thank you for speaking their hearts. Lord, I pray that you will bless them, O Father. Help them, Lord. Tabangi sila, Ginoo, sa ilang commitment. Give them faith that they will trust you. Lord, pakita sila sa kahibulungang buhat ni mo, Ginoo, sa mga milagro sa ilang kinabuhi, that they will trust you, God. Na sa ilang paghatag, matinunanon sila, and i-bless sila, Ginoo, materially. And
most of all spiritually, so that they can able to support your work and they will enjoy their Christian life. In Jesus' name I pray, amen.